In this presentation, we're going to talk about days of the week, months of the year, numbers, dates, and we're going to do a bit of reading practice. Days of the week: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. How to read days of the week: Monday, Monday. M-O-N is mon, Monday. Tuesday, T, long U, Tuesday, Tuesday. Wednesday, I repeat, Wednesday. منلاحظ I'm not reading, مش عم بقرأ D. The D is silent. So it is Wednesday, Wednesday. Thursday, th is Thursday. Friday and Saturday, Saturday. Sunday, Sunday. So try to read the words on your own. Great. So, Sunday and Saturday are called the weekend. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday are weekdays. For example, we go to university on weekdays. We have classes on weekdays. He goes to the office on weekdays. أيام الأسبوع. We go to the beach on weekends. Now, the same way, let's work with months of the year. أشهر السنة. January, obviously كان تاني. February, شو بيجي بعده؟ Yes, شباط. March, April, May, June, July, اللي هي of course تموز. August, September, October, November, and December. جربوا تتعلمون هولي باي هارت، تحفظون على الغيب، ما بدها شي قصة كتير سهلة. جربوا بس 6 ب6 صموهم واحفظوهم، جربوا تحفظوهم. How to read months of the week: January, January. February, February. March, April, April. May, June, July, July. August, September, September. October, October. November, November. December, December. It's easier to divide. أهون إنه نقسم الكلمة، خاصة إنه شيء جديد علينا بعد، فبنجرب هاي التكنيك نلاقي حلنا فينا نقرأهم بسهولة. اللي بدي إياه منكم شباب والصبايا، please try to read these words alone. نجرب نقرأهم بالأول، بنجرب نحفظهم، نحفظ كيف نهجيهم، وجربوا لما تخلصوا نعمل شيء اسمه auto dictation. يعني من الميموري بتذكرهم أنا وعم بقرأهم على الغيب، بجرب اكتبهم، وأنا وعم اكتبهم بلفظ الحرف أنا وعم اكتب. بهالطريقة بتصيروا بتتذكروهم أكتر. Seasons of the year: summer, fall or autumn.
spring and winter. summer of course يعني الصيف. fall or autumn الخريف. spring الربيع and winter اللي هي of course الشتاء. Notice that seasons of the year begin with small letters. Small letters. If you notice لاحظنا بأيام الأسبوع and months of the years كلهم ببلشوا ب capital letter لأنهم proper nouns. When we write about time we use on with a day, in with a month, and in with a season. For example, we are going shopping on Monday. لما يكون عندي نهار محدد بستعمل قبله on. We're going shopping on Monday. His birthday is in April لأنه شهر فترة زمنية طويلة. In April. We travel in the summer. Now, numbers. How do I read numbers in English? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, these are the numbers in digits. These are the numbers in words. Call them cardinal numbers. And these are ordinal. Ordinal من كلمة order من كلمة ترتيب. ذكروا لما كنتوا بالمدرسة حدا بيطلع الأول تاني تالت رابع. This is how we say it in English. First ترتيب أول. Second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and 10th. Please, I want you to repeat after me. First, عيد وراي. Second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th. Ordinal abbreviation. ما مضطر اكتب انا كلها first. في اكتب 1 st اخر حرفين بالفيرست. second nd 2 nd تاني رقمين سوري اخر حرفين بالword second. third fourth fifth كلهم بعدين th. so عندي first st second and third. second and D third والباقي كلهم fourth fifth sixth seventh eighth ninth and 10. Again 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. نتذكر كلمة teenagers مراهقين قد ايه بيكون عمرهم من 13 ل 19. teen 13 14 15 16 etc. Now الأوردينال numbers هون كمان كلهم بنزيد عليهم TH بالآخر بكل بساطة. So 11th شو ترتيبه؟ ترتيبه ال 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th and 20th. جربوا كمان شباب وصبايا نحفظ هالقصص هيدي على الغاية بالنمبرز وكيف بنكتبهم. ضروري نعرف كيف بنكتبهم. هلا وصلنا للعشرات. كنا عم نحكي بالواحد للعشرة بعدين حكينا من ال11
لل 19. هلا خلينا نحكي بالعشرات. 20 30 40 50 60 70 80 90 and 100. ordinal number 30th، لأنه عندي y بالآخر بتتغير ال I بتصير 20th 30th 40th 50th 60th 70th 80th 90th and 100th. هلا هولي ما مستعملين مثل النمبرز الأقل منهم مثل first second third, but this is the rule, and of course this is how we write the number with the abbreviation of the order. Now كل رقم بعد العشرات، يعني بعد ال 20 بعد ال 30 بعد ال 40 بعد ال 50 بيلحقوا نفس الطريقة. يعني 21 number 21st. لو عندي 30 بتصير 31 31st. لو عندي 40 41 41st. 22 الأوردينال ترتيب 22nd. كمان كل شيء فيه first، شو ما كان قبل منه العشرات بيكون first بالاختصار ST، وشو ما كان قبله عشرات 2 بتصير second، بعد من ND 20 RD 22nd 22 ND 23rd and RD، والباقي كله 24th 25th 26th 27th 28th and 29th. هلا الأرقام ضروري كتير when it comes to writing dates. لما نكتب تواريخ الأرقام مفروض نكون نعرف نقرأ ونكتبها لنقدر نقرأ ونكتب تاريخ. Now let's see how many ways we can read and write a date. So the 14th of March 2016 or March the 14th 2016. Now this is how I read it, but this is not how I write it. I don't write the date, I don't write it in words, I write it in numbers. So I can write 14th March 2016 or March 14th, 2016. Or even 14 March 2016 بدون TH. March 14 2016 كمان بدون TH. I could easily write it 14/3/2016، خاصة إذا كنت عم أعبي forms، إذا عم أعبي طلبات أو form معين. 14/3/2016 3/14/2016. 3 of course being March. Now أنا وعم أعبي طلب معين for example، كيف بعرف إذا بقول المنث قبل ولا النمبر الديت قبل؟ بهالحالة الطلبات الرسمية بيكونوا محددين، بحطوا دي يعني day، وبحطوا بعدين يعني month، وبعدين year، or بيكونوا طالبين المنث قبل الداي dates بس بيكون محددين شو بدهم. كمان في يقول أنا 14/3/16، في اختصر 2016، أو بلش بالمنث بالديت 16 3/14/16. 14/03/16، وهيدي بالفورمز بيطلبوها كتير منكم، خاصة إذا عم تعبوا باسبور أو هيك قصص. 14/03 March 14 and 16. Now you don't have to know all of this، ما ضروري نعرف هيدا كله. بتختاروا الفورم اللي هو أسهل لكم ينكتب وأسهل لكم ينقرأ، إلا إذا كان مطلوب منكم شيء معين. Read the dates aloud, then circle them on the calendar. Yeah,
I'm not going to read. I'm going to give you a chance to try and read alone. Then I will read for you. جربوا تقرأوا أول واحد لحالكم قبل ما أنا أقرأ لكم إياه. Monday 4th June 2018. Monday 4th June 2018. يلا اقرأوا number 2 please. Okay, Saturday 15th September 2018. Saturday 15th September 2018. يلا اقرأوا تالت واحد please. Yes, Saturday 21st July 2018. Very good. Now let's see if we can locate these dates on the calendar. This one was June. Let's look at June. There's June. Okay, Monday 4th. فتش على Monday 4th. هيها Monday 4th. Saturday 15th of September. Let's go to September. Find Saturday and find 15th. There you are. Saturday 15th of September. And the third is Saturday 21st July 2018. Let's go to July. That's July. That's Saturdays. Of course, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. And the date is 21st. There you are. Saturday 21st, 2018. Very good. Now, here, ladies and gentlemen, we are going to do a little bit of reading. This reading is particularly chosen to show you the difference in meaning if you made a mistake with reading. So, برجع بعيد. نحن تعلمنا نقرأ الشورت I, الشورت A, الشورت E, etc. ليه مهم إنه أنا أعرف أقرأهم؟ لأنه الكلمة بيتغير معناتها completely إذا ما لفظتهم صح. مثلا butter فيها U, ب short U, butter. طيب عندي كمان bitter short I, bitter. butter يعني زبدة وbitter يعني مر، يعني طعمتها مرة. تصوروا انتوا عم بتقولوا she bought some cheap bitter to bake it. اشترت مر اصلا ما بتركب ما بتزبط. So this is why it is very very important to know how to pronounce the words correctly. I'm going to read it once and I want you to follow the reading and pay attention to how I pronounce the words. حأقرأ لكم إياها مرة. Please انتبهوا كتير منيح كيف عم ألفظ كل كلمة. Betty Potter. Betty Potter. One day, Betty Potter wanted to bake a cake. She bought some cheap butter to bake it. But something was wrong with the butter. This butter is bitter, said Betty Potter as she tasted the butter. If I put it in my cake batter, it will make the batter bitter. But if I put a bit of better butter, that would make my batter better. That would make my batter better. So she went off to buy a better butter than her bitter butter. She mixed the bit of better butter into her cake batter. She tasted the batter and was happy that the batter was not bitter. She adopted the best way to solve the problem because there will be always one. Okay? ما بعرف قد ايه فهمتوا منه للريدينج، بس خليني اقرأه مرة تانية وفسر لكم شوي.
One day Betty Potter, وحدة اسمها Betty Potter, wanted to bake a cake. طلع بالها تعمل كيك. She bought some cheap butter to bake it. قامت راحت اشترت زبدة، بس اشترت زبدة رخيصة لتعمل فيها الكيك. But something was wrong with the butter. في شي مش مظبوط، في شي غلط بالزبدة. This butter is bitter. هالزبدة مرة, said Betty Potter as she tasted the butter. عم بتدوقها لقيتها مرة. If I put it in my cake batter, it will make the batter bitter. لو حطيتها أنا بخلطة الكيك، batter هي خلطة الكيك، إذا حطيتها بخلطة الكيك هيتطلع الخلطة مرة. But if I put a bit of better butter, that would make my batter better. بس لو حطيت شوية زبدة منيحة أفضل، أحسن، better، حتخلي خلطة الكيك أفضل. So she went off to buy a better butter than her bitter butter. So راحت تشتري زبدة أفضل من الزبدة المرة. She mixed a bit of better butter into her cake batter. حطت شوية من الزبدة المنيحة بخلطة الكيك. She tasted the batter and was happy that the batter was not bitter. دقت الخلطة، كانت مبسوطة إنه الخلطة ما كانت مرة. She adopted the best way to solve the problem. فتشنا أفضل طريقة لتحل المشكل. Because there will be always one. لأنه دايما بيكون في طريقة أفضل. Now بما أنه قرأتها وشرحت لكم إياها، جربوا تسمعوا مرة تانية أنا وعم بقرأ، حتلاقوا ممكن حتفهموها أكتر وحتكون القراءة أسهل. One day Betty Potter wanted to bake a cake. She bought some cheap butter to bake it. But something was wrong with the butter. This butter is bitter, said Betty Potter as she tasted the butter. If I put it in my cake batter, it will make the batter bitter. But if I put a bit of better butter, that would make my batter better. So she went off to buy a better butter than her bitter butter. She mixed a bit of better butter into her cake batter. She tasted the batter and was very happy that the batter was not bitter. She adopted the best way to solve the problem, because there will be always one. نو شباب والصبايا، خليني أعلمكم شغلة أو دلكم على شغلة تساعدكم أنه تصيروا تقرأوا أحسن بالإنجليش. أكيد معظمكم كاين فرنش educated، فما صح له انه اكشلي يقرا كتير انجلش، واذا ما قرانا ما حنقدر نتعود ونتعلم على القراءه. فبدي اياكم تجربوا بليز توقفوا الفيديو على هيدي السلايد وتجربوا تقرأوها لحالكم. بعدين جربوا تقرأوا معي أنا وعم بقرأ، جربوا تقرأوا معي، وبعدين ارجعوا جربوا تقرأوا لحالكم. إذا عملنا هيك قراءة عنا كتير 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 حتحسن. أوكي، هلأ خلينا نشوف قصة تانية، another reading which is more interesting، ما فيها كتير هالقد كلمات قريبة على بعضها، وقصة كتير مهضومة. Let's see. A wise counting. wise يعني حكيم، وcounting عد. Emperor أكبر. أول ما فوت بهالكلمتين عم بحكي قصة عن emperor، امبراطور، وبنعرف من زمان نحن كيف كانوا الامبراطورية يتصرفوا مع الوزراء اللي عندهم، ويطلع على بالهم أشياء هيك هن والشعوب اللي عندهم. خلينا نشوف هالقصة شو بتقول. Emperor Akbar was in the habit of putting riddles and puzzles to the villagers. He often asked questions which were strange and clever. It took much wisdom to answer these questions. Once he asked a very strange question. The villagers were confused. Akbar glanced at his courtiers
everyone was trying to find an answer. It was at this moment that Jack entered the courtyard. Jack, who knew the nature of the emperor, quickly asked, "May I know the question? I can try to find an answer," Akbar said. "How many crows are there in this village?" Without even a moment's thought, Jack replied, "There are 50,589 crows, my lord." "How can you be so sure?" Akbar asked. Jack said, "Make your men count." "My lord, if you find more crows, it means some have come to visit their relatives here. If you find less number of crows, it means some have gone to visit their relatives elsewhere." Akbar was very pleased with Jack's wit. Now, ما بعرف قد إيه فهمتوا من الستوري، بس خلينا نقرأ line by line ونشوف what's it all about. Emperor Akbar was in the habit of putting riddles and puzzles to the villagers. كان الإمبراطور اللي اسمه أكبر يحب يعطي الفيليجرز القرويين، الناس اللي له شعبه اللي عايشين معه، كان يعطيهم كتير حزورة يحلوها. He often asked questions which were strange and clever. كان يسألهم أسئلة غريبة بس فيها كتير شطارة. It took much wisdom to answer the questions. كان الأجوبة تتطلب حكمة. Once he asked a very strange question. مرة سأل سؤال كتير غريب. The villagers were confused. القرويين أو شعبه كانوا كتير confused، مش عارفين شو عم بيصير، كانوا عم يسألوا شو الموضوع، شو القصة. Akbar glanced at his courtier. Everyone was trying to find an answer. قاعد هيك هو على العرش بيطلع فيهم كلهم عم بيجربوا يلاقوا الجواب الصحيح. It was this moment that Jack entered the courtyard. بهاللحظة فات جاك على الكورتيارد محل ما قاعدين. Jack, who knew the nature of the emperor, quickly asked. Jack اللي هو بيعرف كيف بفكر الإمبراطور دغر سأل. May I know the question? Can I try to find the answer? فيكم تقولوا لي شو هو السؤال؟ في جرب أعرف الجواب؟ أكبر said. رد عليه الإمبراطور قال له How many crows are there in this village? السؤال كان كم طير أسود في بهالضيعة أو بهالقرية. Without even a moment of thought, Jack replied. بدون ما يفكر لحظة رد عليه جاك. There are 50,589 crows, my lord. 50,589 طير أسود. My lord, جنابك حضرتك، شو ما بيقولوا للإمبرر. How can you be so sure? asked أكبر. طلع في هيك الإمبراطور قال له إنه كيفك تكون متأكد لهالدرجة؟ شو عرفك؟ Jack said, رد عليه جاك, Make your men count, my lord. خلي رجالك يعدوا. If you find more crows, it means some have come to visit their relatives here. إذا لقيتوا عدد أكبر من هيدا العدد بيكونوا هول جايين يزوروا قرايبينهم هون. If you find less number of crows, it means some have gone to visit their relatives elsewhere. وإذا لقيتوا أقل من هالعدد يعني في منهم راحوا يزوروا أقاربهم بمحل تاني. Akbar was very pleased with Jack's wit. كتير كان معجب الإمبراطور بذكاء وفطنة جاك. Now I know I think you really kind of enjoyed the story. It is a very nice story. عجبتنا القصة بعتقد. وهوني هالقصة كنا مختارينها obviously لنشوف إذا فينا نقرأ النمبرز 50,589 crows. هل بما إنه قرأتها مرة وشرحت لكم إياها خليني أقرأها مرة تانية
وانتبهوا كتير منيح كيف عم بلفظ كل كلمة عم بقرأها. Emperor Akbar was in the habit of putting riddles and puzzles to the villagers. He often asked questions which were strange and clever. It took much wisdom to answer these questions. Once he asked a very strange question. The villagers were confused. Akbar glanced at his courtiers. Everyone was trying to find an answer. It was at this moment that Jack entered the courtyard. Jack, who knew the nature of the emperor, quickly asked, "May I know the question? I can try to find an answer." Akbar said, "How many crows are there in this village?" Without even a moment's thought, Jack replied, "There are 50,589 crows, my lord." "How can you be so sure?" asked Akbar. Jack said, "Make your men count, my lord. If you find more crows, it means some have come to visit their relatives here. If you find less number of crows, it means some have gone to visit their relatives elsewhere." Akbar was very pleased with Jack's wit. Again مرة تانية شباب والصبايا please جربوا انكم تقرأوا الأول لحالكم، بعدين اقرأوا معي أنا وعم بقرأ، بعدين رجعوا اقرأوا لحالكم، وجربوا تقرأوا أكتر من مرة، وحتلاحظوا قد إيه كل مرة بنقرأ فيها حتكون أسهل عليكم، وحتلقطوا الكلمات كل ما شفتوها محل تاني حتقدروا تقرأوها، بتكونوا كتير عم تساعدوا حالكم. Thank you very much. كان معكم دكتور أناون. بشوفكم الفيديو الجاي. See you. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.